So good evening everyone. So now we are going to discuss the proof that beta of m comma n equal to gamma m gamma n by gamma of m plus n. This we will try to prove in the today's class. So this is an important proof also. It is an important one. So now before proving this, what we are doing means we will try to see some note points which will be useful to prove this result. That note points are the very useful. What are that means? For example, first note point, integral x equal to 0 to infinity, integral y equal to 0 to infinity is there. That means limits are x equal to 0 to infinity and y equal to 0 to infinity. So this will be 0 to infinity, 0 to infinity means these are the positive, plus comma plus. Plus comma plus lies in which quadrant? Can anyone? Lies in which quadrant? Can anyone respond? First quadrant. First First quadrant. call. Yes, very good. So, when you see in your learning material or textbook, the proof of this one is a little bit అంటే మీరు ఏదో కొంచెం బట్టి కొట్టినట్లాగా ఉంటుంది ఆ ప్రూఫ్. అందుకనే మనం విల్ ట్రై టు డూయింగ్ ఇన్ ద సింపుల్ వే. మీరు ఒక్కసారి చేసినారంటే ఇంకా మళ్ళీ మీరు మర్చిపోరు. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ దిస్ నాలెడ్జ్. 0 to infinity, 0 to infinity means plus comma plus. This is in the first quadrant. So when you come to the first quadrant, so now in the first quadrant, that means plus comma plus is in first quadrant. What is the theta value in the first quadrant? 0. What is the theta value? Pi by 2. That means theta limits are 0 to pi by 2 in the first quadrant. Okay, so next, when you come to the r value, what is this r means? When you convert it into polar form, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. When you convert any function in polar coordinates, suppose that is in the first quadrant, means theta value 0 to pi by 2. What is this r? This r is a distance from origin. What is this r means? Distance from origin. Can anybody say this distance from origin first quadrant how much can I take? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? First quadrant means theta value 0 to pi by 2. R means distance from origin. Distance from origin how much can I take? Can anybody say? Distance origin నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళొచ్చు ఇలా? Can anyone? Can anyone respond? Origin to 0. Origin r equal to 0. 0 to how much distance I can travel? Infinite. Infinite. Very good. So that means here my target is when you take x equal to 0 to infinity, y equal to 0 to infinity, it is nothing but r value. That means that is if you take x equal to 0 to infinity, y equal to 0 to infinity means the limits when you convert in polar form, it is r equal to 0 to infinity, this r equal to 0 to infinity, theta equal to 0 to pi by 2. Whenever plus 0 to infinity, 0 to infinity, you can write r limits 0 to infinity, theta limits pi by 0 to pi by 2. The reason is 0 to infinity, 0 to infinity means first quadrant theta value 0 to pi by 2, r value 0 to infinity. This is the first note point. Next, when you come to the second, what is second means? You are converted given function in polar coordinates, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. This we did in the lower classes also. So now when you take x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, x square plus y square
x square plus y square equal to r cos theta whole square plus r sin theta whole square. That is nothing but this will be, you can take r square common, cos square theta plus sin square theta. So that is r square into 1. So therefore, what is x square plus y square? This value will be r square. This is the second node point. Next, third node point, you may not aware. ఈ థర్డ్ నోడ్ పాయింట్ మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. వాట్ ఇస్ దట్ మీన్స్? If anybody asks dx dy in polar coordinates, when you convert into r cos theta, r sin theta, what is the dx dy value means? It is r into dr d theta andi. So not dx dy equal to dr d theta. It is r into dr d theta. So whenever you convert any polar coordinates, given function into polar coordinates, dx dy will be r into dr d theta. So from these three node points, first is a 0 to infinity. 0 to infinity means first quadrant. First quadrant theta value 0 to pi by 2, r value 0 to infinity. Second node point x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, then x square plus y square equal to r square. Third node point is a dx dy is a r into dr d theta. So these three is a enough to prove the beta of m comma n equal to gamma n by gamma of n plus n. Okay. Have any queries, girls? Can anybody have any queries, any doubts? No, sir. No, sir. Next. So next we are coming to the main proof. So one more time I'm going to prove that beta of m comma n equal to gamma n by gamma of m plus n. This m comma n greater than 0. See here, this some beta function, some textbook they may write like a b. When you see the s on the textbook, it is a b. Some books they'll write beta symbol. Anyone it will be same. Okay, నువ్వు బి అయినా రాయొచ్చు, బీటా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, సింబల్ ఐదర్ యూ రైట్ బి ఆర్ బీటా. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు బి ప్రూవ్ దిస్ రిజల్ట్. వెరీ సింపుల్ అండి. యూజింగ్ దట్ 3 నోట్ పాయింట్స్ మీరు ఒక్కసారి పేపర్ మీద రాశారంటే మళ్ళీ మీరు మర్చిపోరు. సో టు ప్రూవ్ దిస్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గామా ఫంక్షన్. We know gamma function definition. What is that? Gamma n equal to integral 0 to infinity e power minus x power n minus 1 dx. Gamma function. This is only a gamma function. Can anyone? Am I? So now what you are doing means by definition of gamma function, I am writing about the gamma m. What is this gamma m means? Listen here. In this x place, for example, if anybody asks 0 to infinity e power minus t power n minus 1 dt, this is also gamma n. Integration does not depends upon the variable whether it is a t or x, gamma n only. ఇక్కడ x అయినా ఉండని, t అయినా ఉండని, y అయినా ఉండని, అది ఏమవుతుంది? గామా n అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ సో గామా m ఈక్వల్ టు, కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? బై డెఫినేషన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus t t power m minus 1 dt. ఈ t ప్లేస్లో నువ్వు x అయినా పెట్టుకోవచ్చు, y అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ గామా ఫంక్షన్. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ లెట్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. టేక్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. వెన్ యూ టేక్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, dt ఈక్వల్ టు 2x dx. What is dt equal to? 2x dx. Now lower limit, come to this one here. What is lower limit? T, this is in t na, t equal to 0.
So x square equal to t means what is that? X square equal to 0, x equal to 0. So next, upper limit. So what is upper limit means? Infinity. So t, this is t na, t equal to infinity. Therefore x square equal to t means x square equal to infinity. X equal to root infinity is also infinity andi. Okay, x square equal to infinity means x is also infinity. So now after this, that means 1 implies this 1, gamma m equal to, gamma m equal to, what is the lower limit? X equal to 0, x equal to 0. What is the upper limit? Infinity. E power, what is t value? This minus as it is x square. Okay, t value. Next, t value. Substitute this t value. What is that? X square. X square whole power m minus 1. Next, dt value. What is the dt value? 2x dx. That's all. So now gamma m equal to, this will be integral 0 to infinity e power minus x square, x power 2m minus 2, this 2 right outside, this 2 into x, x square whole power m minus 1, 2m minus 2 x dx. So this will be, bases are same, power should be added here, these two. Gamma m equal to 2 into, gamma m is equal to 2 into, wait a minute, 2 into integral 0 to infinity e power minus x square, x power 2m minus 2, bases are same, powers added, 2m minus 2 plus 1 into dx. So now gamma m equal to, gamma m equal to 2 into integral 0 to infinity e power minus x square, x power 2m minus 1 minus 2 plus 1 into dx. Okay, have any queries here girls? Amma matadali. Have any queries? Girls, can anyone speak? Next what I am doing means, similarly you got gamma m, similarly we get, Similarly, we get, we get am I am I mute? mute? So now similarly we get 2 in gamma n equal to, gamma n equal to 2 into 0 to infinity e power minus y square. So we are taken, what we are taken here? Here we are taken t equal to x square. You take t equal to y square. When you take t equal to y square, so what will get? E power minus y square, y power 2n minus 1 dy by taking t equal to y square. ఓకే, మనం వాట్ వి టేకెన్ హియర్, మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. వెన్ యూ టేక్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, వాట్ యూ గాట్? 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus x square x power 2m minus 1 dx. In a place of x take y, gamma n what will get? 2 into integral 0 to infinity e power minus y square y power 2n minus 1 dy by taking t equal to y square, by taking. So next, after this what we will do means, this assume as a 1, this assume as a 2. You got gamma m, gamma n, multiply gamma m into gamma n, left to left multiply, right right multiply. So 2 into integral 0 to infinity e power minus x square x power 2m minus 1 into dx. Next, gamma n, 2 into integral 0 to infinity. So this is a what? This is a x equal to, this is a y equal to. So x equal to 0 to infinity, y equal to 0 to infinity,
e power minus y square y power 2n minus 1 into dy, product multiplying 1 and 2. So now they are multiplying these two, therefore 4 into integral x equal to 0 to infinity, write all two integrals y equal to 0 to infinity. Okay, next e power minus x square e power minus y square, next x power 2m minus 1, next y power 2n minus 1 dx into dy. Okay, for example you have 2 into 3 into 4 is there. If you write 4 into 2 into 3, is it wrong? No, no. Here also product you can write in any way, dx dy, e power minus x square e power minus y square. So now, so after this what we are doing is 4 into integral x equal to 0 to infinity y equal to 0 to infinity, bases are same here, e power minus x square plus y square. So now into x power 2m minus 1 y power 2n minus 1 dx dy. Now convert into polar coordinates. Whatever the note point we discussed, we use that. Let x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. So converting into polar coordinates, let x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Just now we are seen, when you take x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, what is dx dy? Can anybody? What is dx dy according to note point? Can anyone? R dr dt. వెరీ గుడ్, ఆర్ డిఆర్ డిటీటా. దీని ప్రూఫ్ ఉంటుందండి, డిఎక్స్ డివై ఆర్డిఆర్ డిటీటా. మనం మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో జాకోబియన్ అన్న కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఉంటే అక్కడ నుంచి ప్రూవ్ చేయొచ్చు, లేదంటే వేరే రకంగా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ యూ ఓన్లీ రిమెంబర్ డిఎక్స్ డివై ఈక్వల్ టు ఆర్డిఆర్ డిటీటా. సో నౌ ఆఫ్టర్ దట్ limits also, what is that? X equal to 0 to infinity, y equal to 0 to infinity. What is the limits? Can anyone? ఎలా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి? r equal to, just now I said, note point, x equal to 0 to infinity, y equal to 0 to infinity. What is that? r equal to 0 to infinity, theta equal to 0 to pi by 2. So r equal to 0 to infinity, theta equal to 0 to pi by 2. Okay, first quadrant mean r value 0 to infinity, theta value 0 to pi by 2. Therefore your integral, this integral will be, there is some 3 and this integral becomes, how it will be? ఒకసారి చూసుకోండి, 4 into 3 implies 4 into, what is that? r equal to 0 to infinity, theta equal to 0 to pi by 2. Next x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. Just now I said x square plus y square equal to r square. So what is value? E power minus r square, x value r cos theta whole power 2m minus 1, y value r sin theta whole power 2n minus 1. Next dx dy, r dr d theta. Okay, so now this will be, so now 4 into integral r equal to 0 to infinity, theta equal to 0 to pi by 2, e power minus r square, separate the powers, r power 2m minus 1 cos power 2m minus 1 theta. Next r power 2n minus 1 sin power 2n minus 1 r dr d theta.
So now this will be, what I am doing means, you write all r terms separate, theta terms separate. So what I am doing means, this 2 as a 2 into r equal to 0 to infinity e power minus r square r power 2m minus 1 r power 2n minus 1 into r into dr. Okay. Next, write all theta terms. Integral theta equal to 0 to pi by 2. Next, cos power. Already 4 we are written 2 na. One factor right here 2. 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4. So 2 into theta equal to 0 to pi by 2. Next, cos power 2m minus 1 theta, sin power 2n minus 1 theta, d theta. Okay. Have any queries here, girls? Can anyone respond? No, sir. Girls? So now 2 into r equal to 0 to infinity e power minus r square, bases are same, power should be added. This 2m minus 1 plus 2n minus 1 plus 1 into dr. Next, this will be 2 into theta equal to 0 to pi by 2 cos power 2m minus 1 theta sin power 2n minus 1 theta d theta. So now here this will be 2 into r equal to 0 to infinity e power minus r square r power plus 1 minus 1, this is subtracted. So we can take 2 common, m plus n minus 1 into dr. Can I write? Girls, ఈ r power ఇలా 2 common, m plus n minus 1. Can I write? Yes, sir. So now 2 into theta equal to 0 to pi by 2 cos power 2m minus 1 theta. Next sin power 2n minus 1 theta d theta. So now we recall that beta function in trigonometric form. In next page, we know that మీరు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ బీటా ఆఫ్ ఎం కామా అని రాయొచ్చు, మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం రాస్తున్నా. బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ జనరలీ యూ లర్న్ లైక్ దిస్ 2 into 0 to pi by 2 sin power 2m minus 1 theta cos power 2n minus 1 theta d theta. This is a beta function. Beta is a symmetric. M plus n plus n, it is same. That means if you write 2 into 0 to pi by 2 m ప్లస్ లో n పెట్టండి, sin power 2n minus 1 theta cos power 2m minus 1 theta d theta. This is also beta of m comma n only. Why? Because beta symmetric. m place లో n ఉన్నా n place లో m ఉన్నా it is beta of m comma n only. Now can anyone say what is this value now? ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏందో చెప్తారా? What is this factor now? Can anyone? Can anybody? What is this factor now? 2 of beta m comma n. 2 ఆల్రెడీ ఇది 2a. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 ఇంటే ఉంది. 2 ఇంటూ అంటే ఇది ఏమవుతుంది? Beta of m comma n. Very good. So this will be wait a minute. Left side we have gamma m gamma n. ఈ లెఫ్ట్లో ఏముంది మనకి? ఇదంతా ఎవరిని చేసాం మనం? ప్రోడక్ట్ గామా ఎం గామా ఎన్. సో గామా ఎం ఇంటూ గామా ఎన్ ఈక్వల్ టు గామా ఎం ఇంటూ gamma n is equal to, what is this factor? This factor is beta of m comma n. Okay, beta of m comma
n. We got clear. Now what is this factor? So now what is this factor? We will check it. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడాలి అమ్మాయి. స్టార్టింగ్ ఎవ్రీవన్ observe this carefully. This one observe. E power minus x square x power 2m minus 1. E power minus x square x power 2m minus 1 is a gamma m. E power minus y square y power 2n minus 1. It is a what? Gamma n. Okay. 2m minus 1 unte gamma m, 2n minus 1 unte gamma n. ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియబుల్. ఎక్స్ వై టీ ఏదైనా ఉండొచ్చు. 2m minus 1 gamma m, 2n minus 1 gamma n. Can anybody say what is this value now? 2m plus n minus 1 e power minus r square r power 2m minus 1 ఫార్మాట్లో చూడండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. e power 2 into e power minus x square x power 2m minus 1 dx. 2m minus 1 means gamma m. 2m minus 1 అంటే gamma m. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందో చెప్పండి. e power minus r square r power 2m plus n minus 1. What is this factor? Can anybody? Gamma m plus n. Very good. Excellent. So what is this means? Gamma m plus n. Gamma m plus n. ఇంకో విషయం అండి, నీకు తెలియకపోతే కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్రెడీ ఇది ఏమైంది, ఇది బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అని నీకు తెలుసు. ఇది గామా ఎం అని తెలుసు. ఇది ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏం కావాలి? గామా ఎం ప్లస్ ఎన్ కదా అమ్మాయి. కెన్ ఎనీబడి? Yes, sir. దిస్ ఇస్ గామా ఎన్ లెఫ్ట్, గామా ఎం లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్. ఇది ఓకే. అప్పుడు ఈ రెండు అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఏమవుతుంది? గామా ఎం ప్లస్ ఎన్. నో నీడ్ ఎనీ డిస్కషన్ ఆల్సో. ఓకే. సో నౌ based on this, so what we got? Gamma n equal to gamma m plus n into beta of m comma n. Therefore which implies what you get? Beta of m comma n equal to gamma n by gamma n by gamma of m plus n. This is all in a proof. మీరు ఈ ప్రూఫ్ మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ లేదంటే లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో చూస్తే అది మీరు బట్టి కొట్టేటట్టుగా ఉంటుంది, క్లారిటీ ఉండదు. ఇక్కడ వీ డిడ్ విన్ ద వెరీ సింపుల్ మేనర్. ఏం చేసాం ఒక్కసారి ఇక్కడ చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఇదంతా దీస్ ఆర్ ఆల్ సింప్లిఫికేషన్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇనీషియల్ ఒకటే స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ దిస్ ఆర్ బై డెఫినేషన్. By definition we are written this. In this what you are taken? T equal to x square. When you take t equal to x square, when you take t equal to 2, this will be 3. When you take this is a, by definition you are taken e power minus t power n minus 1. What you are taken? T equal to x square. When you taken t equal to x square, what you got? e power minus x square x power 2m minus 1 dx. నువ్వు తీసుకుంది ఇక్కడ ఒక t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నది ఒకటి తీసుకున్నావు. అది గుర్తుంటే చాలు. ఈ డెఫినేషన్లో నీకేమైపోయింది? గామా ఎం ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ 2m minus 1. గామా ఎన్ ఏం చేసావు? గామా ఎన్ మీన్స్ రీప్లేసింగ్ విత్ y. 2 into e power minus y square y power 2n minus 1. After that what you did? You multiplied 2. గామా ఎం రెండింటిని ఏం చేసావు? మల్టిప్లై చేసావు. ఓకే. వెన్ యూ మల్టిప్లైయింగ్ రైటింగ్ ఆల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఓకే. అప్లైడ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకే. పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ తర్వాత లిమిట్స్ 0 to infinity, టీటా లిమిట్స్ 0 to π/2. ఆర్ టర్మ్స్ అన్నీ ఒక సైడు, టీటా టర్మ్స్ అన్నీ ఒక సైడు. టీటా టర్మ్స్ అన్నదేమో బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అవుతుంది. ఆర్ టర్మ్స్ ఉన్నది ఏమవుతుంది? గామా ఎం ప్లస్ ఎన్ అవుతుంది. అంటే ఇదంతా స్టెప్స్. ఆర్ సపరేట్, టీటా సపరేట్ కాగానే ఇది బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అయిపోతుంది, ఇది గామా ఎం ప్లస్ ఎన్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి సింపుల్గా స్టార్టింగ్ ఈ స్టెప్ గుర్తుండి, ఇఫ్ యూ నో దిస్ డెఫినేషన్ t ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, దెన్ సిమిలర్లీ గామా ఎన్ ప్రోడక్ట్, you are doing product, then x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, then r terms separate, theta terms separate. Theta terms means beta of m comma n, r terms means gamma m plus n. Simply you got the proof.
Okay, have any queries girls? No, sir. 2 3 దీని 4 అనుకుందాం. మీరు ఒక్కసారి ఇది నేను పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఇది పంపిస్తాను, రికార్డ్ సెషన్ కూడా పంపిస్తాను మీకు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా అవసరమైతే చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ ప్రూఫ్. ఒక్కటేసారి మీరు పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి నేను చెప్పిన వేలో చేయండి, మీరు మళ్ళీ అసలు సెమ్ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా మీరు మళ్ళీ మర్చిపోరు. ఆ బుక్లో ఏమవుతుందంటే ఒక గామాయన్ ఎక్స్ వై అని తీసుకుంటారు, అది మీరు ఎగ్జామ్లో బట్టి కొట్టేటట్టుగా ఉంటుంది, అది నాట్ సూటబుల్ దట్ ప్రూఫ్. ఓకే, షల్ ఐ డూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం గర్ల్స్? Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్. ఈ బీటా ఆఫ్ ఎం కామన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగిండండి. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ ఏం చేద్దామంటే గామా 1/2 ఈక్వల్ టు రూట్ పై, దట్ వీ విల్ ట్రై టు ప్రూవ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఆల్ అబౌట్ యూనిట్ 5 we are discussing. Prove that gamma 1/2 ఈక్వల్ టు రూట్ పై. మీ లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో ఈ ప్రూఫ్ లెంతీగా అన్నెసరీగా ఉందండి, మనం సింపుల్గా డిస్కస్ చేస్తాము చూడండి. లెర్నింగ్ మెటీరియల్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటా. సో వీ డూ ఇన్ అ సింపుల్ వే. సొల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ ద solution means we have to prove this. First we know the relation, we know that. What is that means, what is beta of m comma n? Can anyone relation between beta and gamma? What is beta of m comma n? Till just now we proved. Can anyone? Gamma m by gamma of m plus n. In this what you take means take or put m equal to 1/2, n equal to 1/2. So beta of 1/2 comma 1/2 equal to gamma 1/2 divided by gamma of 1/2 plus 1/2. Okay, so now beta of 1/2 comma 1/2 equal to, it's like x into x square, gamma 1/2 whole square by gamma 1/2 plus 1/2 gamma 1. So now beta of 1/2 comma 1/2 equal to gamma 1/2 whole square. Why? Because gamma 1 equal to 1. This assume as a 1. Second, what you have to do means, we know that trigonometric form of beta function. We know that what is that means, beta of m comma n equal to, in trigonometric form, what is that? Just now I said trigonometric form. What is that? 2 into 0 to pi by 2 sin power 2m minus 1 theta cos power 2n minus 1 theta d theta. So 2 into sin power 2m minus 1 theta cos power 2n minus 1 theta d theta. Again here take or put m equal to 1/2, n equal to 1/2. So what will get? Beta of 1/2 comma 1/2 equal to 2 into, this is a 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin power m value 1/2 minus 1 into theta cos power 2 into 1/2 minus 1 d theta. Okay, so now this will be, this 2 get cancelled, here also 2 get cancelled. Beta of 1/2 comma 1/2 equal to 2 into integral 0 to pi by 2 sin power 1 minus 1 0 sin power 0 theta, next
1 minus 1 0, cos power 0 theta. So now this will be anything power 0 1. So what is the value? 0 to pi by 2 1 d theta. So this is a beta of 1 by 2 comma 1 by 2. So now this will be beta of 1 by 2 comma 1 by 2 equal to 2 into 1 d theta is a what? Theta. So theta equal to 0 to pi by 2. 2 into pi by 2 minus upper limit pi by 2, lower limit 0. So what is this value? This will be pi. So you got this value beta of 1 by 2 comma 1 by 2 equal to pi. This assume as a 2. So now see here, what is a 1? Beta 1 by 2 1 by 2 equal to gamma 1 by 2 whole square. Next, beta 1 by 2 1 by 2 equal to pi. Can anybody say what is a left equal, right equal? What is a right equal? Can anybody say? Girls, beta 1 by 2 1 by 2 equal to gamma 1 by 2 whole square. Beta 1 by 2 1 by 2 equal to pi. When 1 and 2 equation, can you say what we can write? Gamma 1 by 2 whole square Very is equals good. to pi. Gamma 1 by 2 whole square equal to gamma 1 by 2 whole square equal to pi. Therefore gamma 1 by 2 equal to root pi. ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్ అండి. ఎగ్జామ్లో ఇది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ నా 20 years ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎప్పుడో ఏదో ఒకసారి అడుగుతూనే ఉంటాడు. బీటా గామాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఈ స్టాండర్డ్ ప్రూఫ్స్ చూసుకోవాలి. స్టాండర్డ్ ప్రూఫ్లో ఏదైనా ఒకటి రావచ్చు. హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ హియర్ గర్ల్స్ హియర్? No, sir. Wait a minute, one more problem. Shall we discuss one more problem? Am I? ఇది ఇంకో ప్రాబ్లం ఒకటి చూస్తాం చూడండి. నెక్స్ట్ evaluate integral evaluate integral 0 to pi by 2 sin power phi theta cos power 7 by 2 theta d theta. This we will try to evaluate. Solution in integral 0 to pi by 2 sin power phi theta cos power 7 by 2 theta d theta. To evaluate this, you can use this formula. What is that means? 0 to pi by 2 sin power p theta cos power q theta d theta. This value will be 1 by 2 beta of p plus 1 by 2 comma q plus 1 by 2. Okay, so now can anybody say what is p value now? Compare చేయండి రెండు. What is p value? Can anyone? P equal to 5, q equal to 7 by 2. So therefore this will be 1 by 2 beta of p value 5 plus 1 by 2, q value 7 by 2 plus 1 divided by 2. This will be 1 by 2 beta of 5 plus 1 6 by 2. This is 7 by 2 plus 1 9 by 2 divided by 2.
So this will be 1 by 2 beta of 2 ones are 2 threes are beta of 3 comma 9 by 4. Okay, so now you know relation beta of m comma n, gamma n by gamma of m plus n. So this will be 1 by 2 gamma 3 gamma 9 by 4 by gamma of 3 plus 9 by 4. So now this will be 1 by 2 gamma n plus 1 value n factorial when n is a integer. Okay, so that means this will be 2 factorial gamma 9 by 4 by this will be 4 3s are, can anybody, 4 3s are 12, 12 plus 9, 12 plus 9 gamma 21 by 4. So gamma, one more formula, gamma n plus 1 equal to n into gamma n. So this gamma 21 by 4 we can write as a, can anybody say how we can write 21 by 4 ni n plus 1 ఎలా రాయొచ్చు, gamma 1 plus 17 by 4. Okay, so we can write like this, gamma 17 by 4 plus 1, 4 plus 17 21. So this will be gamma n plus 1, n into gamma n, 17 by 4 gamma 17 by 4. Again this 17 by 4, again how we can write 17 by 4, 17 by 4 13 by 4 plus 1, that is again apply the formula n plus 1, n into gamma n, 13 by 4 into gamma 13 by 4. Again 17 by 4 into 13 by 4 into, how we can write 13 by 4, 9 by 4 plus 1, again gamma n plus 1, 17 by 4 13 by 4 into gamma 9 by 4 into gamma 9 by 4. So already 9 by 4 here now it will be cancelled, so that is the reason substitute 1 by 2 2 into gamma 9 by 4 divided by, what is gamma 21 by 4, 17 by 4 13 by 4 9 by 4 gamma 9 by 4. These get cancelled, so these two get cancelled, it will be reverse. So what is that, 4 by 17, 4 by 13, next to 4 by 9, 4 4s are 16, 16 4s are 64 divided by, so can anybody say what is 13 into 7 into 13 into 9, can anyone? Girls, 17 into 13 into 9, so this will be 1989. This is the answer. Okay, so this is a problem, you can use this formula, you will get the very simply. Have any queries girls, can anybody respond? No, sir.